Liebes Planetarium, herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag. Es ist ein bisschen schade, dass dieser Tag jetzt online verbracht werden muss, wo wir uns doch alle eigentlich im großen Sternensaal treffen wollen. Aber es ist andererseits großartig, was digital geht und was man miteinander dann auch erleben kann. Schließlich ist der Himmel, schließlich sind die Sterne über uns etwas, was sogar der große Immanuel Kant einmal als ehrfurchtgebietend genannt hat. In diesem Sinne empfinden wir Ehrfurcht, empfinden wir aber auch ein bisschen Freude. Und hoffen wir, dass das Planetarium bald auch wieder ganz normal für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet ist. Herzlichen Glückwunsch, liebes Planetarium, zum 90. Geburtstag. Hello from Chicago, USA, Hamburg's sister city. I'm Andrew Johnson. I'm the Vice President for Astronomy and Collections at the Adler Planetarium here in Chicago. We are very proud to be the first planetarium anywhere in America. We opened to the public in May of 1930, just a few weeks after Planetarium Hamburg. We are very happy to visit you and help celebrate our shared 90th anniversary. The Adler actually shares many connections with Germany. Our founder was Max Adler, and he visited planetaria both in Munich and Dusseldorf in 1929, before we opened. Our first director, Philip Fox, he did his graduate work in Berlin, and he visited Dresden to see history of science collections, and of course he went to Jena to learn about the Zeiss projector leading up to the opening of this planetarium. At our opening, way back in 1930 here in Chicago, Max Adler said, "We dwell too infrequently upon the truth that under the heavens everything is interrelated, as each of us are to the other." Today, the Adler hosts a team of research astronomers. We're a global leader in citizen science. We produce advanced space visualizations. We hold one of the world's most significant collections of the history of astronomy. And we continue to live up to Max Adler's words, to connect people with the skies and with each other. So best wishes from Chicago. Hope to see you again in 10 years for our 100th anniversary. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, my name is Jakub Rozehna, and it's my honor to send our greetings to Hamburg Planetarium for its 90th birthday on behalf of Planetarium Prague, which is 30 years younger. This is its first projecting system. Hamburg Planetarium is one of 10 oldest planetariums in the world, which started to write down the history of popularization of astronomy and natural sciences by artificial visualization of the universe. In this sense, all planetariums built after the middle of 20th century are their own children. Today there are about 200 planetariums in Europe. It sounds like a big number, but compared to 13,000 cinemas, we are a pretty small family. Although each of us has its own dome, we all are living under the much bigger one. It's not the glass lid, and actually it is not just made up of the universe itself, but something even larger. It's made of human ideas and imagination, reaching far beyond the edge of the universe. Hamburg and Prague planetariums are not connected only by their purpose. There are two more things connecting us. In the first place, Prague and Hamburg are partner cities. By coincidence, the agreement about partnership between our cities was signed just before 30 years in April 1990. When I was asked by director of Hamburg Planetarium and my honored friend, Mr. Thomas Kaupe, to send my greetings to Hamburg, we agreed I will present it personally under the dome of Hamburg Planetarium. Unfortunately, things went wrong and we now live in a totally different world than 2 months ago. So my only way to send a personal message is to use the second thing connecting our cities. It is a waterway through River Moldau, which flows in 40 kilometers from here to the Elbe River. So I wish the best to Planetarium Hamburg, to stay the trend leader in planetarium world, to stay the mostly visited planetarium in Europe, and to have highly engaged employees bringing the universe into human mind.
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass ich so aus der Ferne zum 90. Geburtstag des Hamburger Planetariums gratulieren kann. Ich hoffe, dass ich euch schon bald persönlich besuchen kann, ohne Mundschutz auf dem Gesicht. Das Hamburger Planetarium halte ich nämlich für eines der bedeutendsten der Welt. Thomas Kraupe ist für mich persönlich schon über viele Jahre ein Beispiel. Sowohl mit seinem Programm als auch seine Art mit der Öffentlichkeit und über die Technologien zu sprechen, die er anbietet. Wirklich, manchmal beneide ich ihn sehr. Auf der ganzen Welt sind Planetarien Orte, die die Besucher zu schwer zugänglichen oder sogar gar nicht existierenden Orten bringen. Zu etwas bewerkstelligen nur sehr wenigen Einrichtungen. Nachweislich motivieren sie Kinder und Jugendliche, sich für Wissenschaft und Technik zu interessieren und lernen sie auch kritischer zu denken. Persönlich halte ich Planetarien für Kosmodrome, mittels derer wir uns bis zum Rand des sichtbaren Weltraumes aufmachen können. Das Hamburger Planetarium ist dazu eines der schönsten. Ich wünsche dem Hamburger Planetarium und seinen Mitarbeitern weiterhin viel Glück und Gesundheit. Lasst uns die gewünschten Daumen drücken. Schöne Grüße aus Brünn, euer Jubiläum. Kind regards to Hamburg Planetarium. Ladies and gentlemen, dear Mr. Director, a year ago, when our planetarium celebrated its 50th year of operation, it was our honor and joy to have you over as our guests. Now, upon your 90th anniversary, the best we can do is to send our best wishes from northern Romania to northern Germany. What does 90 years really mean? For us humans, it means quite a long life. For the Earth, it means 90 complete rotation around the Sun. But for a renowned institution as yours, it means hundreds of thousands of hours dedicated to your community of people. It means millions of individuals who have visited your institution and have found there a place of dialogue between science, culture and education. A zone to discover and understand the universe by getting in touch with astronomy, which is the oldest science of humanity. As you are rapidly approaching your centenary, since 10 years pass by very quickly after all, we wish you a happy anniversary and as many visitors as possible. May your future be always bright. Dear Thomas Kraupe, Hamburg Planetarium is one of the most beautiful I have ever seen, and this is mainly your merit. I congratulate you and I feel lucky to have met you. We are living in a rather interesting times now. We may be the last people who know what a clear sky with only stars on it looks like. Let's prevent these things from happening. Let's do something so that we are not the last ones. I'm counting on you and your Hamburg Planetarium for this. Together with other colleagues of ours, we will succeed. Best wishes from Baia Mare, best wishes from Romania. Happy anniversary. This year is 22
years I met Thomas the first time, and I really appreciate his work on the field of planetarium. At the beginning I know him. I see that he connects science with a lot of culture activities, and this is very significant also in Hamburg Planetarium. I wish you very best next 19 years, and I hope we will meet very soon. Also, I haven't been to Hamburg Planetarium yet. I heard from my colleagues that it has very excellent facilities. Later, during the project meetings in several partner planetariums, I found out that the staff of the Hamburg Planetarium, especially Sascha Kriegel and the director Thomas Kraupe, are very professional and enthusiastic for the planetarium shows, and we hope that in near future we can see us again. We wish very successful future activities. Wir wünschen viele erfolgreiche Aktivitäten in der Zukunft. Prajeme vám veľa úspešných aktivít v budúcnosti. Greetings to everyone in Hamburg. I connect to all well-wishers and I wish you a lot of success in your work in the next years. Želám všetko dobré v Hamburgu. Liebe Freunde, herzliche Grüße aus Urbanovo nach Hamburg senden wir und hoffe, wir treffen uns nächsten Mal in voller Gesundheit. Greetings from Salt Lake City, Utah. I am Aaron McEwen from Starlight Productions. I hope you have enjoyed watching our version of Pink Floyd's The Dark Side of the Moon and The Wall. Ever since 2002, the Hamburg Planetarium has been a heavyweight customer of ours. Since then, we have reached out to theaters in over 25 countries around the world. I'd like to mention that Germany has frequently been in the lead as far as the number of theaters that we operate in. It all started right here at the Hamburg Planetarium. I'd like to wish you the best for your future and like to congratulate you on your 90th anniversary. It's Martin Ware here from Heaven 17. Just wanted to wish you a happy 90th anniversary for the Hamburg Planetarium. I've got very happy memories of performing there with Heaven 17, and I'm hoping to be there again soon. I know we're all locked down at the moment, but let's hope all this will end and we can enjoy the stars in the planetarium and get together again without fear. Have a great night. Bye. Hallo, ich sitze hier bequem im Garten, aber viel lieber würde ich jetzt im Planetarium sein. Das 90 Jahre alt wird. Unser Planetarium, vielleicht das schönste der Welt. Majestätisch mitten im Stadtpark wie ein großer Salzstreuer aus Backstein. Und es ist so schön dort zu sein, wenn man Musik hört, die Sterne schaut und träumt. Ich freue mich schon sehr wieder drauf. Herzlichen Glückwunsch zum 90. Herzlichen Glückwunsch zum 90. liebes Planetarium. Ein kleines Ständchen für dich. Ich sehe den Sternenhimmel, 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 wow. Bis bald. Mua. Hallo, mein Name ist Michi Reinke und ich gratuliere dem Planetarium ganz herzlich zum jugendlich 90. Geburtstag. Das ist ja auch nur doppelt so alt, wie ich selber bin. Also ich halte dem Planetarium tatsächlich seit mehr als 40 Jahren die Treue.
Und das Planetarium ist für mich ein Ort des Wissens und der Bewusstseinserweiterung. Und der projizierte Sternenhimmel ist für mich ein Symbol, um die Verhältnismäßigkeit zwischen der Unendlichkeit des Universums und der Existenz des Menschen besser einschätzen zu können. Und der abschließenden Erkenntnis, dass beides ein und dasselbe ist. 90 Jahre Planetarium Hamburg. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Zweifellos eine absolut unverzichtbare Institution bei uns in der Stadt. Noch dazu, das muss man ja ganz neidlos mal anerkennen, in better shape than ever, diese Lady. Happy Birthday, Planetarium. Hallo liebe Freunde, hier ist DJ Jondal aus dem bayerischen Süden. Dem Planetarium alles Liebe und Gute zum 90. Geburtstag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zur Allnacht im Planetarium Hamburg. Und bis dahin bleibt gesund und wir freuen uns auf euch. Mein Hund Chewbacca und mein Orchester wollte eigentlich für euch spielen. Happy Birthday. Liebes Planetarium, herzlichen Glückwunsch zu eurem 90. Geburtstag. Ja, Hammer, unglaublich. Und ehrlich gesagt, die Hälfte der Zeit waren wir schon an eurer Seite, denn ich glaube, wir waren 5 Jahre alt, als wir das erste Mal im Planetarium waren. Es gehört einfach zu Hamburg, es gehört für jede Generation dazu und ja, ich kann nur sagen, auf die nächsten 90 Jahre. Bleibt so, wie ihr seid. Uns drauf. Unseren 90. feiern wir dann auch zusammen. Bis dann, tschüss. Gerade in diesen Zeiten wird man sich der eigenen Endlichkeit in der Unendlichkeit des Universums bewusst. Schon als kleines Kind habe ich nachts immer die hell erleuchtete Milchstraße angestaunt und Sternschnuppenwünsche ins Universum gesendet. Happy Birthday, liebes Planetarium. Ich freue mich, wenn du deine Pforten endlich wieder öffnest und mich mitnimmst. Mensch, Thomas, 90 Jahre Planetarium und wir können nicht zusammen feiern und anstoßen. Nur gut, dass du nicht 90 wirst. So rechne ich mir gute Chancen aus, dass wir beim 100-jährigen Jubiläum des Planetariums dann das nachholen, was wir jetzt versäumen. Ich sag schon mal Prost. Yeah, Dankeschön, dass wir in den Geburtstag meiner Tochter reinfeiern durften, liebes Planetarium. Hier ist sie. Dankeschön. Ich wünsche dem Planetarium und Thomas Kraupe mit seinem Team zum 90-jährigen Jubiläum von Herzen alles Gute, im Namen meiner Barkassenmannschaft und als Präsident des Golfclubs in Hamburg. Herzlichen Glückwunsch auf die nächsten 90 Jahre, weiter so und bis bald. Ahoi!